So shall we write down the heading? Climatic zones of Sri Lanka. Sri Lankaවේ දේශගුණික කලාප. So we studied last time, I think, what is the difference between climate and the weather, right? So now we are talking about not weather, but about the climates, climates, right? So that means the long period of the weather condition is called climates, no? Right? Right. So here we have 4 or 5 main zones in Sri Lanka, right? Actually, there are 3. In between 3, there are another 2, right? 3 climates are there. In between, there are another 2. So altogether, 4 climate zones are available in Sri Lanka. Right. So an area where the similar climatic features are seen in identified as a climatic zone according to the factors such as temperature and the rainfall. Sri Lanka can be divided into 5 climatic zones. So there are 5 climatic zones which have been divided according to which factor? According to what is the factor that we have been divided? Climatic feature. Rainfall. Temperature and rainfall. So according to the temperature and rainfalls only, we divide into five zones, right? So shall we write down a small description on that? Since we have a good temperature and rainfalls, the following zone can be identified. The following zones can be identified. The following zones can be identified. Okay, පුතා ටී-ෂර්ට් එකක් හරි වෙනිම මේ ෂර්ට් එකක් හරි දාගෙන ඉන්න අත් කරපුවා දාගෙන ඉන්න එපා පුතේ ක්ලාස් එකේ. Right. අපි ඒක එක අටක ලියා ගමු නේද පුතේ? Low country wet zone, low country dry zone, hill country wet zone, hill country dry zone, and semi arid zone. Right, අපි දැන් හැමෝම මේ වගේ කාටුන් ලංකාවක් ඇඳලා ආසන්න වශයෙන් මාක් කරගන්න ඒරියාස් ටික ආසන්න වශයෙන් මාක් කරගන්න ඒරියාස් ටික
දැන් මම එදා කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ වෙද්දි ලංකාවේ කටුසටහන දවසටහන අඳින්න පුළුවන්කම තියෙන පැන්සල මාක් කරගෙන බොහොම සරලව. ඕකේ අර 100ක් කන්ට මොකක්ද අඳින්න බැරුව වෙයි. නම් තාසන වශයෙන් අඳ ගන්නකො ඒරියා එක. හරිද? Hari sir. සර් yes. සර් කොළ පාටින් දාලා තියෙන පහේව දෙකක් තියෙනවා. ඔව් පහව දෙකක් තියෙනවා. හරි. ඒ ඒරියා දෙකම අයිති ඒ දෙකට. ඒ කියන්නේ semi arid zones වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එතන ඒ දෙපැත්තම අයිති වෙන ඒ ඒරියා එකට. zone වලට. Finish. Right. So the first one is low country wet zone. පහතරට තෙත් කලාපය. Right? Low country wet zone. So it's area of normally where we are in this zones. Are we in zone number 5 or zone number 2 or zone number 4? What? Number One. So that means we belongs to low country wet zones, right? We all are normally in the low country wet zones are available, right? Okay, so what are the features? What are the things that we can see in that area, right? So there are point by point has been mentioned here in your book, right? The area of the south western flat land of Sri Lanka belongs to this zone. What sort of land is belongs to this or the area? What is the area? Southwestern flatland. Southwestern flatland of Sri Lanka. Right, southwestern, right? Okay, so we will write down
low country wet zone, the heading, subheading, and point by point we can write down, right? So write down it. Southwestern flatland. Southwestern flatlands area. Annual rainfalls කොච්චරක් තියෙනවද ඒකේ? 2000 millimeters, right? 2000 millimeters annual rainfalls, right? वार्षिक वर्षापतने. So it is more than that, huh? What is the temperature? 27 27 Celsius. Celsius. 27. So that's enough. 27 temperature. So mostly we get rains in which area or which year of the month? May to September. 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 What is the rainfalls? Southwest monsoon. Southwest monsoon. Right. So just write down here south western monsoons hyphen May to September. May to September. අපි අයි මේ මෙහෙම short form එකෙන් discuss කරලා කතා කරලා ලියා ගන්න කියන්නේ it's very easy to remember rather than writing lot of things, so it's useless. Only very few word is enough for you to understand, right? What is the next point? It says the month of February and March are dry to some extent, but there is almost be defined by dry zones, right? නමුත් යම් ප්‍රමාණයකට මොනවද පෙබරවාරි අගෝස්තු වන මාස කාලෙදී මොකද වෙන්නේ? දිලි කාලයක් තිබුණත් නේද? අන්තරාව පායන. ඔව්. සාමාන්‍ය වේලි සතු කියන්නේ මේක වේලි කාලාපයට ආයෙත් නොවුනට මේක හොඳට වහිනවා නේද? ඒක කලාපයක් මේක. ඒකට වේලි කලාපය වගේම අපිට පෙබරවාරි අගෝස්තු වගේ කාල සීමාවන්වලදී හොඳ රශ්මියක් එනවා නේද? ඒක තමයි මේකින් කියන්නේ. හොඳ අපි එක ලියාගමු බොමු short and sweet වලින්. ලියාගමු. We get dry to some extent. Get dry to some extent. Mostly in February and March. Mostly in February and March. The තමයි low country wet zone එකේ තියෙන ලක්ෂණ. Right? These are the features that we get low country wet zone. Right? These are depend on what? Depend on the rainfalls and the temperature. Right? Depends on the rainfalls and the temperature. Right. Next one is low country dry zone. So this is the wet zone. Now we are going to talk about the dry zone. That means number 2. This area, right? So this is the most of the area is belongs to. නේද? ගොඩක් area මේකට අයිති වෙනවා. Right? හැබැයි low country වුණාට ඒක dry zone. Right? The area of the north and the eastern flatlands of Sri Lanka belongs to this zone. එහෙනම් අපි ලියාගමු මෙමයි north and western flatlands. North and western flatlands. So you have to write down the low country dry zone, then write down short forms. North and western flatlands.
So the temperature is Sir, north and eastern flatlands में. north and eastern flatlands. And the temperature, sorry, manual rainfalls is what? 1,250 millimeters to 1,250 2,000 to millimeters. 2,000 millimeters. ඒ කියන්නේ wet zone එකේ තරම්ම නෑ. නමුත් ග්‍රේට්ලත් එහෙම තියෙනවා. නමුත් ගොඩක්ම එන්නේ 1050 වගේ තමයි ගොඩක්ම එන්නේ පුතේ. 1500 වගේ තමයි ගොඩක්ම average range එක ගන්න පුළුවන්. නමුත් 1250 ඉඳලා 2000 දක්වා යන මිලිමීටර. So you can write down only that range. Rainfall range. Senuth හරිද? Right. Sometimes this dry and the wet both are available sometimes. සමහර වෙලාවට dry වගේම wet තියෙන්නත් පුළුවන් මේ area එකේ, right? It can happen in this area, but mostly it is dry. Mostly it is dry area. Sir, can you repeat it? Yeah, mostly it is, there can be dry and wet, but mostly we have dry area. Okay, sir. And then what about the rainfalls? From December to February by north east East monsoon. monsoon zone, right? So that points you can write down. December to February, northeast monsoon zone. Adrian කාට කැමරා එක on කරන්න. එතකොට මේ ඒරියා එකේ පුතේ වැඩිපුරම රස්නේ තියෙන නිසා වාෂ්පීකරණය මේ ප්‍රමාණය මේ ප්‍රදේශයේ වැඩි, right? So there can be evaporations much higher than the normal the other land, right? So you can write down the higher evaporation can be done. The higher evaporation. එමුණවත් ඇති. The higher evaporation. මොකද evaporation කියලා කියන්නේ? වාෂ්පීකරණය. වාෂ්පීකරණය, right? The third one is hill country wet zone. Hill country wet zone. Right. अब මෙහෙම කරමු. Hill country wet zone එක ඉතුරු තුන. ටැග් ගාලා ඔයගොල්ලෝ කියවලා ඉක්මනට කියවලා මේකේ short note ටැග් ගහගන්න ඉක්මනට. Right. Hill country කියන්නේ මොකක්ද? hill country wet zone එකේ area එක ලියා ගන්න ටැග් ගාලා. එතකොට raining are always happen. ඊළඟ point එක
there can be rain always, right? Rains can happen throughout the year. Normally, manual rainfall is 3000 millimeter. Sir? Yes. Sir, can you tell the first point again, please? First point is where it is located. I mean, just write down the area, right? Sir, there is no exact place they are mentioned. No, on there the are, book. no, there are. අපි තියෙන ඇත්තට කඳුකර area එකට තියෙන පිටේ. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන්නේ මොනවාද Certainly. area දාන්න මාතලේ කැන්ඩි නෝරෙලිය කපුතරේ. So these are the hill area. Central Can hill you area. repeat second point? Ah? Second point? Second point එක පුතේ ඇවිල්ලා rainfalls throughout the year. Rainfalls throughout the year. Throughout the year. Next point is 300 millimeter above annual per AP දමන හරි ඒ ටිකක් ඒ එකක් P දාන්න. දැන් මේකෙදි මේ highest rainfalls ගැන කියලා තියෙනවා. ඕනක ලියාගත් කමක් නැහැ. Highest rainfalls හම්බෙන්නේ කොහෙද කියලා. The highest rainfalls can occur කියලා දාලා area දෙක තුන ලියන්න. So December to February gets the dry winds. Dry winds. Right පුතා මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව මේ zones ටික ඒකේ අන්තිම දෙක තමයි ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් කියවන්න hill country zone hill country dry zone එකයි semi arid zone එකයි දෙකම චුට්ටක් යන්න පොඩි points දෙක තුනයි තියෙන්නේ. ඔය ටික කියවලා ඔය දෙක note එක දාගන්න. හරි නේද? Yes. ඔය දෙකේ බොහොම points දෙක තුනයි Yes, තියෙන්නේ. sir. Just read them these two headings, and as we discussed, just write down the short form, right? And Okay, sir. keep it ready. So we will continue from there. If the school starts, I will do from there, or else if not that, I will send you the short note of this. It's easy for us to discuss, otherwise no time, right? I will send the note, so from there itself you can write down and keep it with you, so we will discuss them later on, right? Otherwise no time. Now we බලන්න මේ පොඩි period එකක් කතා කරන්න ගොඩක් කරලා ලියලා ඉන්න ගියොත් දැන් ඒ නිසා මම එහෙම වුණත් ඔයගොල්ලන්ට එවන්නම් මේක note එකක් හදලා ඒතර ඔයගොල්ලෝ note කරලා තියාගෙන ඉන්න. ඒතර අපිට ඉතින් discuss කරන්න විතරයි එහෙම වුණත් lesson එක. Okay නේද? Okay. Right. Okay, sir. Okay, then God bless you. God bless you. God bless you, God sir. bless you. Have a nice day, sir. Thank you. Thank you, sir.